Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Inshallah, all of you will be safe and take care of yourselves. كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله أموركم تمام. Today, inshallah, we are going to continue talking about our new lesson. رح اليوم نكمل درسنا ونحكي أكثر عن our new lesson. So please open your pupils book, page 28. Please open your workbook, page 28. But before we start, I would like to thank all the students who sent me the homework. Thank you so much for sending me the homeworks that I gave to you. And you still have time for tomorrow. You can send me. For those who didn't send me the homework, please send it tomorrow. للي ما أرسلوا لي الواجب يبعتوا لي إياه بكرة إن شاء الله. معكم مجال لبكرة، ما في عندي أي مشكلة. If you remember in a previous lesson or previous video, the introduction video, we talked about the polar, that we said that we are going to talk about the polar bears. If you remember, let me just remind you quickly. Do you remember here when we talked about that some people and animals live in a kind of environment that needs or requires what? Special skills and knowledge. تتذكروا لما حكينا إنه بعض الناس والحيوانات بيعيشوا بأماكن، هاي الأماكن بتتطلب منهم مهارات خاصة و يعني معرفة خاصة مختلفة عن باقي الناس اللي بيعيشوا، وعادة هدول الناس بيعيشوا في الجهة الأخيرة من الأرض، مثل الأركتيك، مثل الأنتاركتيك وإلى آخره. So if you remember, I asked you for two homework اللي هو first question, what do you know about the Arctic Ocean؟ وجيت لكم لآخر إشي find out the names of 5 deserts. حكيت لكم أعطيني 5 أسماء، وفي طبعا أتوقع I don't remember the name exactly, but one of the students sent me the homework with like a short information أو بنقدر نحكي information about what? About the desert and the names of the deserts with pictures. I really appreciate this and I would like to thank you so much. أنا بشكرك كتير طبعا. أنا I forgot the name بس أنت أكيد عارفة حالك و thank you so much لإلك. But in our lesson today we will talk about what? About the polar bears. Polar bears, as you can see here in the picture. This is the polar bear. So what is our lesson title for today? Endangered Animals in the North. Endangered Animals in the North اللي هي الحيوانات المهددة بالانقراض. Where? In the North، في الشمال. إذن the most important word كانت عندنا برضو هون من الكلمات المهمة اللي هي endangered، يعني مهدد بالانقراض. So now open your pupils book on page 28. نفتح كتابنا كلنا، كتابنا الملون أو كتاب الطالب، صفحة 28. تمام. And please hold your pen. امسكي قلمك and write down the information and the meanings of the vocabulary that I'm going to say. واكتبي معاني الكلمات فوق الكلمة. وإحنا طبعا we are going to divide our lesson for today for parts. رح نقسم درسنا لparts، يعني paragraph as we used to do in our classrooms. بتتذكروا بالكلاس روم كنا دائما نقسم الدرس لفقرات ونشرح الفقرات. And we are going also to discuss the main ideas in each paragraph أو المين idea لكل paragraph. رح نركز على المين idea لكل paragraph ونسأل oral questions. Okay. طيب. Let's start. You are going to listen first from the native speaker the first paragraph. This is the first paragraph which talks about what? Polar bear, endangered animals in the north. Isn't this is our lesson title. هذا التايتل for our lesson. هذا هو عنوان درسنا. You are going to listen. بدنا نسمع first paragraph. Then I'm going to read and explain for you. بعدين رح أقرأ ورح إيش أعمل؟
رح أشرح لكم وأعطيكم وأوضح لكم الفوكابس الجديدة. الباراجرافز كتير سهلة، ما فيها أشياء جدا صعبة، بالعكس هي كتير حلوة وممتعة، ورح نعمل كتير activities حلوة عليها إن شاء الله in the future. Endangered animals in the north. The polar bear. The future for polar bears is uncertain. The climate is changing. Every spring, the Arctic ice melts earlier, and every summer there is less ice. The habitat of the polar bears may disappear. Nobody knows if they will survive. Okay, so this is the first paragraph. This is the first paragraph we are going to read. Let me read it clearly for you once through, okay? Away from the accent or British accent. خلينا نقرأها. احنا قلنا الاكسنت مش مهم انه احنا نتقن الاكسنت 100%, but at least you need to do what you need to pronounce the word correctly. لازم نلفظ الكلمات بطريقة صحيحة. طيب, the polar per. لاحظوا هون الآر يا دوب صوتها طالع يا دوب. per polar the polar bear. Okay, the future for polar bears is uncertain. The climate is changing. Every spring the Arctic ice melts earlier, and every summer there is less ice. The habitat of the polar bears may disappear. Nobody knows if they will survive. Nobody knows if they will survive. Okay, let's start. What do you mean by polar bear? Polar bear? This is the polar bear. هذا هو الpolar bear. And you need to know that polar bear lives in a very cold environment. بعيش في بيئة باردة جدا. So it lives in where? In ice, in frozen weather. Frozen weather يعني طقس متجمد. اوكي, اذا اول فقرة رح نحكي فيها عن البولار بير، وهاي introduction او مقدمة لدرس اللي بدنا نشرح فيه، ورح تلاحظوا انه بكل باراجراف في idea. This talks about the polar bear. بيحكي لي عن البولار بير وعن the future of the polar bear. بيحكي لي عن مستقبل الدب القطبي أو الدببة القطبية. Let's start. The future for polar bears is uncertain. Uncertain. قلنا هون future, what does the word mean؟ اللي هو مستقبل. إذن here the future, in the next few years, in the next years we don't know what will happen to the polar bear. ما رح نعرف شو رح يصير للpolar bear. Why? Because their future is uncertain. و uncertain معناها هون غير مؤكد. اوكي, غير مؤكد. إذا احنا مش عارفين what will happen to the polar bear in the next few years or in the future. We don't know, and we are going to discover why they started by this sentence, or why the writer started by this sentence by saying that the future for polar bears is uncertain. ليه بلش الرايتر بأنه يحكي لنا إنه مستقبلهم غير واضح؟ unclear, غير مؤكد، مش واضح شو رح يكون. A reason? The climate is changing. ولاحظوا هون the climate is changing. We use what, or what kind of sentence, or what kind of tense do the writer use, or does the writer use in this sentence؟ يعني ايش نوع الجملة اللي استخدم او ايش الزمن اللي استخدمه الكاتب؟ حكالك the climate is changing is و verb ing، قلنا هذا ايش؟ present continuous. وال present continuous يا مس عن ايش بيحكي؟ ال present continuous بيحكي عن اشياء تحصل في الزمن الحاضر الآن. ولما باجي أنا بحكي لك the climate is changing، يعني الطقس climate معناها المناخ أو الطقس climate المناخ في تغير مستمر. المناخ في تغير مستمر. That's why we use, or the writer used the word or the tense present continuous by saying the climate is changing، يعني بتبدل وبتغير. The climate is changing. It's not يعني ما بيكون بحالة واحدة. So let's see how
how is the climate changing? How is the climate changing? خلينا نشوف هون. Every spring the Arctic ice melts earlier and every summer there is less ice. As you know that we have four semesters in a year. عنا 4 فصول في السنة أو 4 chapters for the year. 4 فصول. طبعا أنا حكيت chapters وحكيت semesters حتى أوضح لك إنه بنحكي عن فصول، ولكن إحنا بنحكي هون عن فصول السنة اللي هي semesters أو الفصل السنة. تمام؟ واستخدام أكتر من كلمة it's not harmful، يعني مش سيء أبدا، يعني للي بيحبوا يطلعوا يحكوا Unit 2. Pay. Okay, so the climate is changing. How is the climate changing in the Arctic? How is, if I ask you this question, how is the climate changing in Arctic? You're going to tell me that every spring the Arctic ice، لاحظي هون الاركتيك ice يعني الثلوج في القارة القطبية المتجمدة. هاي الثلوج melts. What do you mean by the word melts? Melts معناها تذوب. يعني this ice or this ice melts يعني بدوب earlier يعني قبل الموعد أو باكرا. okay, باكرا أو قبل الموعد. So again حكينا يا مس إنه the future for polar bear is uncertain. هي أول نقطة حكينا عنها، إنه غير واضح، مبهم، غير واضح أو غير مؤكد. إذا أنا الفيوتشر للبولار bear is uncertain، غير مؤكد. Why? Because the climate is changing. لأنه الكلايمت اللي هو المناخ عم يتغير بشكل دائم. That's why we use the present continuous tense. مشان هيك استخدمنا ال present continuous tense. بعدين وضح لي السبب. How is the climate changing؟ كيف بتغير المناخ؟ حكى لنا إنه every spring in the Arctic، في كل spring. وspring هون شو معنى spring؟ هو فصل من فصول السنة واللي هو الربيع. تعرفوا الربيع قديش amazing وحلو، بس هم ما عندهم ربيع يطلع ورد زي عنا وإلى آخره. شو اللي بصير بالسبرينج بالربيع؟ The Arctic ice melts ثلوج القارة القطبية المتجمدة بتصير تدوب earlier. احنا بنعرف انه هي بالصيف وبالسبرينج بتدوب، ولكن هي بتدوب قبل الموعد اللي كانت قبل بسنين ماضية تدوب فيه. So earlier معناها باكرا. اوكي، باكرا. and every summer يعني كل صيف. every summer في كل صيف there is less ice. ولاحظوا هون استخدم لي there is less ice present simple، لأنه بيحكي لي عن general truth. بيحكي لي عن general truth. So why is the climate changing؟ حكينا because every spring يعني كل ربيع the Arctic ice melts حكينا بدوب earlier. المشكلة مش إنه يدوب الثلج. This is not the problem. The problem isn't because of the melting of ice، مش بسبب ذوبان الثلوج، but because that the ice melts earlier. بذوب الثلج في القارة القطبية المتجمدة باكرا، يعني قبل الوقت المحدد اللي كان يكون في السنوات الماضية. إذا نيجي نركز على الكلمات لحد الآن المهمة. حكينا uncertain معناها غير مؤكد، كلنا نكتب بقلمنا. climate حكينا معناها مناخ. changing is changing يعني يتغير. اوكي. spring قلنا اللي هو فصل الربيع. اوكي. وعندنا هون الاركتيك ايس اللي هي ثلوج القارة المتجمدة. melts هون verb ومعناها يذوب. earlier اللي هي باكرا أو قبل انمعاده. and every summer there is less ice. وبكل صيف في عنا ايش؟ less ice. الثلوج بتصير ايش؟ أقل. ثلوج أقل. تمام. the habitat of the polar bears may disappear.
That's why polar bears are endangered animals. مشان هيك احنا بنحكي عن polar bears endangered animals. هي polar bears endangered animals حيوانات مهددة بالانقراض لأنه the habitat بدنا نركز على كلمة habitat اللي هو موطن شايفينها habitat موطن أو المكان اللي بيعيشوا فيه. habitat of polar bears may disappear vanish يعني ممكن يختفي كليا. may disappear nobody knows if they will survive. survive هون شو معناها؟ ينجو. اوكي if they will survive وهي طبعا verb. إذن هون that's why if سألتك سؤال why are polar bears endangered animals بدك تحكي لي polar bears endangered animals because their habitat or the habitat of them or the habitat of the polar bears may disappear ممكن يختفي كليا and nobody knows if they will survive. Nobody knows if they will survive. ما حدا بيعرف إذا رح ينجو polar bears or not. إذن أتمنى إنه تكون المين ideas واضحة أو الidea هاي. بالfirst paragraph the whole paragraph talks about the habitat of polar bears and the reason why polar bears are endangered animals. طبعا the writer mentioned that in Arctic or the Arctic ice is the Arctic ice melts what earlier عم بدوب شو ماله أبكر من وقته because because the changing in climate بسبب التغير المناخي أو التغير اللي بيصير بالمناخ عنا. وحكينا إنه every summer there is less ice في عنا ثلوج أقل. الثلوج بتصير أخف بالصيف من الوضع المعتاد. وقلنا this threatened the habitat of polar bears. هذا بيهدد موطن polar bears اللي may disappear اللي ممكن إنه يختفي كليا and nobody knows if they will survive or not. ما حدا بيعرف إذا رح ينجو polar bears or not. So they may vanish, they may extinct. شو يعني extinct؟ يعني ممكن ينقرضوا نهائيا مثلهم مثل dinosaurs. Same like dinosaurs, same like any other species that we heard about in the مثلا scientific articles or anything. We have another kind of animals اللي هم like elephants, like tigers are endangered animals also. برضو التايجرز يعدوا من الحيوانات المهددة بالانقراض. مش بس عنا polar bears ولكن in this unit we are going to talk about polar bears. Okay? Now we are going to move to the second paragraph and the second paragraph title is habitat. Okay? إذن إحنا بدنا نحكي عن habitat. يعني هون لما بقولك habitat يعني الموطن. Where do polar bears live? وين بيعيشوا polar bears؟ هون if you noticed this is what this diagram or this picture shows us what? Shows us the places الأماكن اللي بنقدر نشوف فيها أو نلاقي فيها polar bears. Okay? عندنا مثل ألاسكا, Canada, Russia and Greenland, Norway. Okay? So these are the places where polar bears live اللي بيعيشوا فيها polar bears. Let's see. Now we are going to listen again from the native speaker. رح نسمع مرة تانية مثل ما احنا متعودين دايما. بعد هيك رح نشرح اللي مثل ما شرحنا اللي قبلها. Polar bears live all round the Arctic in northern Canada, Alaska, Greenland, Norway and Russia. In winter, ice covers the Arctic Ocean. The seawater around the land freezes too.
Polar bears hunt for food on the sea ice. In summer, when the sea ice melts, they live on the land, but there is little food for them. They wait for the autumn when the sea freezes and they can go hunting again. Okay, so this was the audio script for this paragraph. So, as we talked before in the first paragraph, they talked about the reasons why are polar bears endangered animals. حكينا عن الreasons وذكرناهم. In this paragraph, we are going to talk about the habitat وحكيت لكم قبل شوي اللي هو الموطن أو environment where polar bears live. وين بيعيشوا polar bears. Now, polar bears live all around the Arctic. يعني حول القارة القطبية المتجمدة. بنلاقيهم وين؟ Where can we find polar bears؟ لو سألتك سؤال Where can we find polar bears؟ Or ممكن أسألك Where do polar bears live؟ Where do polar bears live؟ بتجاوبين السؤال all around the Arctic in northern Canada, Alaska, Greenland, Norway and Russia. So all these countries, all these places, if you visit one of these places you can find polar bears. إذا أنت زرت أو زرتي واحدة من هاي الأماكن تقدر تلاقي إيش؟ بتقدري تلاقي البولار بيرز، بتلاقي اللي هي الدببة القطبية، هاي هي الموطن أو موطن الدببة القطبية. ولما بقولك all around the Arctic يعني هاي الأماكن كلها بتقع ضمن نطاق القارة القطبية الشمالية أو المتجمدة. تمام؟ كندا، ألاسكا، Greenland, Norway and Russia. Okay? طيب, in winter ice covers the Arctic Ocean. What does happen in winter? What does happen in winter for the Arctic Ocean? What does happen in winter for the Arctic Ocean؟ لو سألتك هذا السؤال شو بدك تجاوبيني؟ In winter ice covers هون معناها إيش؟ يغطي. إذا الثلوج بتغطي إيش؟ الأركتيك أوشن. وأوشن حكينا معناها محيط القارة القطبية. تمام؟ محيط القارة القطبية. So let's see what happens in winter. In winter حكينا إنه ice covers the Arctic Ocean, so the sea water around the land freezes. Sea water اللي هي يعني مياه البحر اللي بتكون إيش؟ around يعني حول. This is a preposition. Around the land اللي هي اليابسة يعني الshores. ممكن إذن around حول وland اللي هي اليابسة freezes أو ممكن نحكي الشورز or beaches اللي هي شواطئ هاي الأماكن اليابسة اللي حواليها كلها بتكون إيش؟ freezes يعني بتتجمد. Okay? So, what does happen to the seawater in winter in the Arctic? شو بصير للسي water في الأركتيك بفصل الشتاء؟ The water or the sea water around the land freezes too. يعني مش بس الأركتيك أوشن freezes بتجمد وبصير كله ثلج، ولكن حتى اليابسة أو المياه اللي بتكون حوالين اليابسة، طبعا مياه البحر اللي بتكون حوالين اليابسة بتتجمد أو الشاطئ بتجمد. أوكي؟ Polar bears hunt for food on the sea ice. Polar bears hunt هون شو معناها؟ معناها sorry for this technical problem again. إذا وصلنا لهون polar bears اللي هي الدببة القطبية hunt وحكينا معنى hunt يعني يصيد. This is a verb. Hunt for food اللي هو الطعام. إذا in order to survive they need to hunt, they need to feed themselves, they need to eat. إذا هم حتى ينجوا بحياتهم ويعيشوا بحاجة إنهم يصيدوا to
بحاجة انهم يصيدوا اكلهم، واكلهم طبعا اصطياد بيكون ليه؟ حتى يعيشوا، حتى يعني بحاجة للاكل ليعيشوا، ليستمروا بحياتهم. So they hunt for food، بيصطادوا من اجل الطعام on the sea ice، في ثلوج البحر أو في البحر المتجمد أو ثلجه. In summer، when in summer. إذن that's why إحنا بنحكي there is a problem for the habitat if the ice become less in summer. becomes less in summer. إذا كان الآيس أقل بالصيف فهو هون في خطر على حياتهم. And they are endangered animals. Again, they are endangered animals. So polar bears hunt for food on the sea ice in summer. لاحظوا in summer when the sea ice melts they live on the land. See? إذا هون بنحكي إنه البولار bears hunt for food، بيصطادوا من أجل الغذاء أو الطعام on the sea ice. في منكم كتير بكمل بيجي بيحكي لي on the sea ice in summer when the sea ice melts. This is incorrect. You should take a deep، يعني بنقدر نحكي short break، ناخد زي هيك بريك قصير وبعدين بنكمل in summer، وبنوقف نتفة صغيرة لأنه في عنا كوما here، يعني بالصيف. when the sea ice melts، لما بدوب تلج البحر هذا، أو البحر مش بيكون متجمد بالشتاء، بالصيف بدوب بتحول لمي. where do they live؟ they live on the land. وين بيعيشوا؟ بيعيشوا على اليابسة. تمام، بنتقلوا لليابسة. but there is little food for them. بس بهذا الوقت شو بيكون فيه؟ little food. شو يعني little food؟ يعني بنقدر نحكي يعني طعام قليل جدا بيكون، أو الفود sources of the food are very small، نقدر نحكي صغير كتير، أو little قليل. هون بمعنى little إجت بمعنى قليل. a small amount of food، بيكون في عندهم كمية قليلة من الطعام for them. و them لما بدنا نيجي هون بتعود على مين؟ بتعود على البولار bears. إذا them بتعود على مين؟ على البولار bears. أوكي طيب they wait for the autumn when the sea freezes and they can go hunting again. لاحظي هون they wait for، so for the whole summer they may remain without what؟ they may remain without food. ممكن يضلوا من دون أكل، وممكن يكون الفود very little، يعني just a small amount of food. بيكون الطعام جدا قليل. there is a lack in food، بيكون في نقص عندهم بالطعام. but they wait for autumn، for the autumn. وتعرفنا هون على الفصول الأربعة للسنة spring summer winter autumn. autumn اللي هي فصل الخريف، فصل الخريف. اوكي when the sea freezes، when the sea freezes لما بيتجمد البحر. ولاحظوا انه most of the paragraphs that we read until now استخدمنا فيها present continuous، واستخدمنا فيها ايش؟ present simple because we are talking about what؟ about general truth، about scientific facts، لأنه إحنا بنحكي عن حقائق علمية وبنحكي عن حقائق عامة. أوكي طيب so they can go and hunting again. go hunting again. وبهاي الطريقة لما بتجمد البحر بالأوتم بفصل الخريف بيقدروا هم مرة تانية يصيدوا. Okay, I won't give you more. This is enough for today. Please write down everything that I wrote down. بتمنى انه كلكم تكونوا حملتوا قلمكم، كتبتوا معاي وركزتوا وكتبتوا المعلومات. خلينا نسترجع اهم الكلمات بهاي الفقرة. حكينا هون عنا round، round معناها حول. وقلنا هون northern Canada اللي هي هاي northern Canada 1، Alaska 2، Greenland 3، Norway 4 و 5 Russia. These are what? These are the habitat or the places that we can find polar bears in. اجينا هون حكينا في عنا فصلين من فصول السنة winter اللي هو فصل الشتاء، وعنا هون 3 فصول سوري اللي هي summer، وعنا autumn.
اللي هو الصيف والخريف والشتاء. winter اللي هو فصل الشتاء، السمر اللي هو فصل الصيف، والautumn اللي هو فصل الخريف. يجينا برضه هون من الكلمات المهمة covers معناها يغطي، يغطي. تمام. ocean حكينا اللي هو في فرق بين السي والocean. ocean محيط، والمحيط طبعا دايما huge وبيج أكثر من السي، والسي هو البحر، في فرق بينهم. أوكي. حكينا إنه land معناها يابسة، وفريزز قلنا يتجمد. polar bears hunt هون قلنا as a verb. شو معناته؟ معناته يصطاد. أوكي نكتبها. food اللي هو الغذاء أو الطعام. on the sea ice in summer when the sea ice melts they live on the land but there is little food. قلنا little food يعني small amount of food، يعني كمية قليلة من الطعام. وقلنا them بتعود على مين؟ على البولار بيرز. هيها them بتعود عليهم، وبرضو they بتعود على البولار بيرز. وautumn حكينا اللي هو فصل الخريف. when the sea freezes they can go. برضو هون they بتعود على مين؟ على البولار بيرز. they can go hunting اللي هو الصيد again يعني مرة تانية. okay. Thank you so much for listening. See you inshallah on Sunday with next video. On Saturday inshallah I will make a revision video for present simple and present continuous stative and dynamic verbs. رح أعمل لكم فيديو مراجعة يوم السبت بالقواعد المطلوبة لامتحان الشهر الأول. Thank you so much. Please write down all the words above or under the words in the text. يعني نكتب إحنا الكلمات ومعاني الكلمات، ما بدي تكتبوا على الدفتر بس وانتي عم تسمعي الفيديو على كتابك اكتبيها. Thank you so much. See you in next video إن شاء الله.